Akhir-akhir ini kalau lagi di luar rumah, aku tuh pengen cepet-cepet pulang. Kalau lagi kerja pengen cepet pulang, kalau lagi gym pengen cepet pulang. Karena aku udah gak sabar banget ngelakuin hal-hal seru yang bisa aku lakuin di rumah. Salah satunya yaitu nonton sambil bisa ngasilin uang. Nah ini aku sengaja kardionya di rumah karena aku pengen kardio sambil bisa tenang nonton film kesukaan aku. Aku bisa nonton film sambil makan juga. Nah kalian pasti excited kayak aku juga kalau kalian tahu aplikasi yang bisa nonton sambil bisa ngasilin uang. Aplikasinya yaitu Mavshot. Mavshot aplikasi gratis streaming drama singkat dan bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uangnya dengan cara ngundang orang atau berlangganan M-Card or M-Card Pro. Setelah berlangganan akan ada berbagai tugas, setiap menyelesaikan tugasnya dapat uang deh. Dengan menyelesaikan tugas harian, kalian bisa dapetin hadiah yang terdiri dari 2 level keanggotaan M-Card dan M-Card Pro dengan nilai 320.000 dan 1.600.000. Setelah pengguna menyetor 320.000 dan mengaktifkan keanggotaan, pengguna dapat menyelesaikan tugas setiap hari untuk mendapatkan 8.000. Dalam 60 hari, pengguna akan mendapatkan 480.000. Keanggotaan 1.600.000 dapat menghasilkan 48.000 per hari. Dalam 60 hari akan mendapatkan 2.880.000. Simple banget kan tugasnya? Nah, aku ingin memberikan kalian kartu percobaan agar kalian dapat mencoba dan merasakan bagaimana tugas ini dijalankan. Sederhana banget loh. Aku mau lanjut nonton lagi deh. Bye-bye. Hi guys! Did you know that I discovered a new app that it has unlimited access to watch movies and shows? So let me introduce to you. From the latest movies and K-dramas to timeless classics, the MoveShot has something for everyone. Drama, comedy, action, and etc. This app is good for movie lovers and it has a lot of short movies and free to watch your family, your friends, classmates, and co-workers. All of these movies has a subtitle, so you don't need to translate in English because it has a subtitles already. Even their language are Chinese, Japanese, and etc. You easily understand their story. As you can see in my screen, that are the available movies to watch in this app. And for continuing watching movies, you need to unlock the episode. So just click the privacy and security to unlock the episode. So let's proceed to registering your account. If you are a first timer in this app, you need to register first to have an account. So first, you need to enter your email address and get your code in your Gmail account. You need to create your own password. In invitation code, it's up to you if you put my invitation code. So it is an optional. After to register your account, you need to log in to start to watch a free movies. So like this. And guys, I have a good news. This MoveShot app, they make money opportunity. So you can earn money while watching movies. So if you want to join, just register, click or tap the watch and earn money. So this is the M-Card member benefits, the M-Card and M-Card Pro. So I will discuss first the M-Card. In M-Card, you need to complete the daily task and you need to recharge 20 USD to earn 0.5 USDT per day. And 0.5 USDT in 60 days, you earn 30 USDT in 60 days. And if you want an M-Card Pro, so you need to complete the daily task and you need to recharge 100 USDT to earn 3 USDT per day. In 60 days, you earn 180 USDT in 60 days. It's up to you if you need to register or to unlock the M-Card and M-Card Pro in your registered account. So to earn a 0.5 USDT per day or 3 USDT per day, you need to complete the daily task. You need to register first before you earn while watching the movies. So that's it. Hope you enjoy this video. Bye-bye! Like a river.
Males banget pergi karena berasa Bali lagi panas banget, berasa matahari ada di depan muka. Mending di rumah aja gak sih sambil nonton, apalagi kalau nonton yang kita suka terus bisa ngasilin duit. Tahu gak sih kalian bisa sambil rebahan aja nonton film terus ngasilin duit lewat aplikasi yang namanya Moveshot. Ini tuh aplikasi drama singkat, bisa ngasilin uang dengan cara ngundang orang atau berlangganan lewat M-Card atau M-Pro. Setelah berlangganan bakalan dapat tugas. Nah, kalau udah selesaiin tugasnya bakal dapat uang. Nah, kalau kalian nyelesain tugas harian kalian bisa dapat hadiah dari 2 level keanggotaan M-Card dan M-Pro dengan nilai 320.000 dan 1.600.000. Setelah pengguna mengaktifkan 320.000 dan mengaktifkan keanggotaan, pengguna dapat menyelesaikan tugas setiap hari untuk mendapatkan 8.000 dan 60 hari pengguna akan mendapatkan 480.000. Keanggotaan 1.600.000 dapat menghasilkan 48.000 per hari. Dalam 60 hari akan mendapatkan 2.880.000. Simpel banget kan tugasnya? Jangan lupa download aplikasi Moveshot. Nyelesain tugas buat ngasilin uang ada cara lain nih, yaitu share ke teman kamu. Buat setiap teman yang kamu undang buat berlangganan, kamu bakal dapat 10%. Kalau temanmu berlangganan dan nyelesain tugas setiap hari, maka kamu bakal dapat 3-10% dari penghasilan harian mereka. Kalau teman kamu ngundang teman lain dan bayar keanggotaan, kamu tetap bakal dapat 3-10% dari penghasilan tingkat selanjutnya. Kalau kamu punya tim teman, kamu bakal dapat 3-10% dari jumlah pembayaran teman-teman kamu. Kalau kamu punya bawahan, seluruh timmu bakal dapat 3-10% dari jumlah total tim. Betul banget kan tugasnya? Jangan lupa download aplikasi Moveshot. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin. At may gusto lang po ko i-share sa inyo na isang application na available po sa ngayon. Yung application na ito ay tinatawag na Moveshot, na kung saan pwede natin siya magamit, na kung saan isang platform na libre. Yes, libre lang po tayo makakapanood ng mga iba't ibang movies, mga K-drama, mga fictional, mga action movies, mga sci-fi, love story at marami pang iba na usually nakikita lang po natin yan sa Facebook, yung mga sponsored na advertisements. So dun guys, ang kagandahan dito ay libre lang po tayo makakapanood doon with syempre ma-unlock natin yung iba't ibang episodes. So hindi nyo na kailangan manood ng mga ads. At syempre may chance ka din na kumita dito guys sa panonood lang ng mga movies. At syempre ituturo ko yan sa iyo. Kaya make sure lang po na panoorin mo tong video na to simula umpisa hanggang dulo. At ngayon guys, simulan na po natin, okay? So dito guys, kung makikita nyo dito sa Moveshot, pakita ko sa inyo mamaya kung paano kayo makakapag-create ng account. At the same time, paano nyo madadownload yung mismong application na ito. So sobrang dali lang naman, okay? So dito guys, number 1 is sobrang daming choices. So kahit foreign yung movies na ito ay may English subtitle naman siya. So maganda dito, maintindihan naman natin yung mismong story and mismong pinapanood natin dahil nga doon sa subtitle, okay? So dito guys, again and again, libre lang ito and the app is called Moveshot na available po sa ngayon. At ngayon pumunta na tayo dito sa pag-create ng account, okay? So dito guys, para makapag-create ng account, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So dito guys, sa pag-register, kailangan lang po dyan na active na email address. And syempre, magpapadala po yan doon sa email nyo ng code. So pindutin nyo lang po yung get code. Kailangan nyo lang po mag-set ng password. Then pindutin nyo lang po yung pag-confirm. Then syempre, yung invitation code ay automatic na po yan once na-click nyo po yung link dyan sa may pin comment section sa baba. Okay? So again guys, to register and magamit yung application, nandyan po yung link. So click nyo po muna yon, then go lang po sa pag-register. Okay? So again guys, kung interesado lang naman kayo. So dito guys, ang next step naman natin is after nyong mailagay yon at nakapag-register kayo, mapupunta po kayo dito sa next step na kung saan pwede nating ma-download yung mismong application. Then click nyo lang po dyan yung download now. Then after po nyan, yung third step natin is may nakalagay po dyan na Moveshot na kung saan pindutin nyo lang po yung download app, then okay na po yan, okay? So dito guys, after po nyan, magda-download po yan and kailangan na po nating i-install yan. Then may kita nyo lang po dyan, do you want to install this app? Then click nyo lang po yung install, okay? So after po nyan, may kita na po kayo dito na pag-login sa mismong application na kung saan, di ba kanina naglagay tayo ng email and password, tsaka lang po tayo magla-login dito at ayun po yung gagamitin natin, okay? So dito guys, once na nakapag-login na kayo, ganito na po yung magiging itsura. Then click nyo lang po yung mismong profile nyo. So nandyan na po yung mismong account nyo, okay? So dito mamaya papakita ko sa inyo yung feature na watch and earn money na kung saan pwede daw tayong kumita at aalamin po natin yan, okay? So dito guys, sabi ko sa inyo, ang kagandahan dito ay may iba't ibang movies kayo. Yan, for example yan, may kita nyo yung iba't ibang mga movies na available, mga K-dramas, may mga Chinese rin dito, may mga Portuguese, may mga Indonesian na language at marami pang iba, okay? So dito, pumili lang kayo guys
Yung iba dito kasi minsan napapanood natin sa mga sponsored videos, 'di ba, na may lang, may trailer lang sa mismong Facebook, pero wala siyang complete. So dito mapapanood natin 'yan ng libre, okay? So may recommend rin po diyan, may kita mo, then may message, then profile, okay? So dito guys, pakita ko naman sa inyo yung mismong application na kung saan pwede tayo dong kumita. So pindutin lang po natin yung watch and earn money. Yan, pindutin lang po natin 'yan. Then mapupunta po tayo dito sa ating Chrome or sa browser na kung saan nandito na yung picture na sinasabi ko sa inyo. Okay? So again guys, optional lang po ito. Kung interesado kayo, pwede naman. Kung hindi, okay lang rin. Okay? So dito guys, sa Mobshot, meron diyang M-Card member benefits na kung saan may nakalagay po dyan na dalawa. So dito makikita nyo yung number 1 is yung M-Card na kung saan pag ma-unlock daw yan ay kailangan pa pala natin dito ng 20 na USDT. Pero guys, parang kumikita siya ng 0.5 USDT per day once na complete natin yung task, okay? So dito guys, for parang ang total niya is for 60 days, meron siyang 30 USDT. So parang tutubo ng 10 USDT yung mismong 20 USDT mo, okay? So dito guys naman sa M-Card Pro, makikita nyo may 100 dyan, which is malaki-laki na yan guys ha. Di ba, hindi na biro yung $100 na yan. 100 USDT. And then ang parang ang babalik sa atin is kumikita tayo ng 3 USDT per day. Then for 60 days yon, which is 2 months, 180 USDT naman yon, which is parang may interest na 80 USDT. So parang yan yung pinakatubo mo. Pero sa akin guys yung 20 na yan and 100 is optional yan kung gusto nyo lang naman. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo pa rin mapanood. Ang kagandahan dito, pwede nyo pa rin panoorin kahit hindi nyo napansinin itong M-Card and M-Card Pro dahil nga libre lang naman yung panonood doon sa pinakita ko sa inyo kanina. So ito guys ay money making opportunities lang. So may chance kayo na gamitin or hindi. Depende po yan sa inyo, okay? So again guys, ayun lang po yung simpleng update natin dito. Kaya Mobshot, nandyan po yung link dyan sa may pin comment section sa baba. Maraming salamat sa panonood and peace, one love. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget nonton sampai aku nggak mau keluar kamar karena seru banget dan bisa dapat uang loh guys. Jadi aku nonton di aplikasi Mobshot, platform drama pendek internasional yang mencakup Singapura, Filipina, Laos, Indonesia, dan lain-lain. Ada banyak banget pilihan drama yang pastinya seru banget buat ditonton. Nah, jadi model unik Mobshot adalah dapatkan sambil menonton. Jadi kalian bisa dapat hadiah sambil kalian menonton. Kalian bisa dapetin uang dengan cara mengundang orang, atau kalian bisa berlangganan M-Card atau M-Card Pro. Setelah kalian berlangganan, kalian akan dapat tugas yang harus kalian selesaikan. Setelah itu, kalian akan dapat hadiah dengan 2 level keanggotaan dengan nilai 320.000 dan 1.600.000. Setelah pengguna menyetor 320.000, mereka akan dapat menyelesaikan tugas setiap hari dan mendapatkan 8.000 per hari, sehingga dalam 60 hari kalian bisa dapat 480.000. Untuk keanggotaan 1.600.000 dapat menghasilkan 48.000 sehari dan dalam 60 hari mendapatkan 2.880.000. Nah, kalau dengan mengundang teman langsung, kamu dapat 10% komisi. Kalau teman kamu berlangganan dan menghasilkan, kamu bisa dapat 3-10% dari hasil teman kamu per hari. Dan jika teman kamu mengundang teman lain, ketika mereka membayar keanggotaan, kamu akan tetap mendapat komisi 3-10%. Lebih menariknya, ketika kamu punya tim, kamu akan dapat 3-10% dari total jumlah tim. Gampang kan? Aku mau lanjutin nonton dan ngerjain tugas aku. Bye-bye. So what's up guys, and for today's video meron ako i-share sa inyo na isang application kung saan libre mo na mapapanood yung mga fiction movies, yung mga K-dramas, action movies na makikita natin sa mga sponsored videos sa Facebook. So makikita niyan dito guys, sobrang dami nilang pagpipilian dito, no? Lahat ng to ay naka-English subtitle na, so for sure maiintindihan nyo naman yung kanyang language kahit naka-Chinese yan. Meron na siyang English subtitle dito. So, itong Timeless Love na to, nakikita ko to sa Facebook ads. Pero, kung gusto mong mapanood yung full episode nito, mag-sign up lang kayo ng account. So, ang application na to is yung Mobshot. So, libre lang po to, no? Hindi nyo kailangan mag-ipon ng points or manood ng mga advertisements para ma-access nyo po yung lahat ng episodes dito. So, mag-sign up lang kayo, no? Ayan, makikita nyo naman dito guys sa settings, i-unlock nyo lang yung mga episodes na yan. Then, libre nyo nang mapapanood lahat ng mga episodes dito. So, to create an account, ayan, ilalagay nyo lang dito yung inyong email address. Then, i-verify nyo lang yan. Click nyo lang yung get code, then makaka-receive kayo ng verification code sa inyong email address. Then, mag-create lang kayo ng password, tapos i-confirm nyo lang sa baba.
And then for invitation code, you can use my invitation code. I don't know if there is a referrals or commissions dito, but this is just optional, no? Click mo lang yung register para makapag-create ka na ng account dito sa MoveShot. And then, once na nakapag-sign up ka na, libre mo na mapapanood lahat ng mga movies na nandito sa MoveShot. So, marami silang iba't ibang genres dito, no? Merong Korean, merong Chinese, merong mga Americans, iba't ibang klase, guys. Ayan, so, mapapanood mo lahat ng to. Most of the ads na makikita natin sa Facebook ads is yung mga fictional na sobrang hindi ka panipaniwala kasi nga scripted siya. Pero kung mahilig ka or curious ka kung ano yung ending ng mga videos na yon, well, mapapanood mo yan dito sa MoveShot. If interested kayong manood ng mga videos or wala kang ginagawa, pwede nyo panoorin lahat ng mga videos dito sa MoveShot. So, i-click nyo lang yung aking bio and then ilalagay ko po yung link nitong application na to. So, MoveShot, pwede nyo namang i-search siya. Ayan, i-download nyo tong application na to para mapanood nyo tong mga movies na to. Ayan, sobrang dami dito guys, no? Kung wala ka namang ginagawa or boring ka, pwede mong mapanood lahat ng mga videos dito for free. Ayan, for free lang. Wala kang babayaran dito or anything. And ang kagandahan nga kasi dito guys, wala silang mga ads na nilalagay sa mga videos. So, pwede mong mapanood lahat ng mga videos from episode 1 until the end of the episodes. So, yun yung kagandahan dito sa MoveShot. So, again, if gusto mong mapanood yung mga Korean movies, mga fiction movies, action movies, ayan, nandito po yan sa MoveShot. Ilalagay ko sa aking bio yung link ng application na to para makapag-sign up kayo and makapanood kayo ng libreng mga movies dito sa MoveShot. Sobrang dami nga dito guys, mga love stories, action movies, sobrang dami. Ikaw na lang talaga mamimili dito kung anong gusto mong mapanood dito guys. Mostly, lahat ng mga videos dito ay merong English subtitle. Ayan. So, meron din sila ditong horror movies, sci-fi. Ayan. So, sobrang ganda nito guys, no? If meron kayong time, mag-sign up kayo dito sa MoveShot. Hindi nyo na kailangan magbayad dito kung gusto nyo mapanood lahat ng episodes ng mga movies na nandito sa MoveShot. So, ilalagay ko na lang sa aking bio yung link. So, i-click nyo lang yan and then hanapin nyo lang yung MoveShot link and then mag-create lang kayo ng account dito. So, that's it. Hope na ma-enjoy nyo yung panonood ng mga movies dito. Sobrang dami yung pagpipilian dito guys. Kayo na lang talagang mamili kung alin dito. Ang kaibahan kasi dito sa MoveShot, hindi mo na kailangan mag-ipon ng points or magbayad ng subscription para mapanood mo lahat ng mga episodes. So, yun yung kagandahan dito sa MoveShot. So again, ilalagay ko na lang sa aking bio yung link ng MoveShot. So make sure na i-click nyo yung para makapanood kayo ng libreng movies. And last, dito sa MoveShot, meron silang make money opportunity na kung saan pwede kang sumali dito guys. But so first is kailangan mo lang mag-create dito ng account. Then click mo lang dito yung watch and earn money. So manunood ka dito guys ng mga videos. Punta ka sa M-Card member benefits kung saan kailangan mo lang gawin yung task and then you will earn 0.5 USDT per day. So, 30 USDT after 60 days yung kikitain mo dito sa M-Card. Dito naman sa M-Card Pro, you will just complete the task by watching movies. I-share mo lang yung MoveShot app. And then you will earn 3 USDT per day. So, total of 180 USDT after 60 days. So, itong M-Card guys is just a VIP account. So kung mag-create ka ng account dito sa MoveShot, all you have to do is to upgrade your account sa M-Card or M-Card Pro. So, sa M-Card, kailangan natin dito ng 20 USDT para ma-unlock yung M-Card. Tapos, sa M-Card Pro naman is 100 USDT. So, click mo lang yung unlock. And then, babayaran mo siya through USDT. Ayan, pipili lang kayo dito. So, kung nag-upgrade kayo sa M-Card or M-Card Pro, babawi mo naman yung pag-unlock mo dito pag ginawa mo yung task dito. So, meron kang 0.5 USDT per day or 30 USDT after 60 days. Dito naman sa M-Card Pro, you will earn 3 USDT per day. So, total of 180 USDT after 60 days. Ito lang naman yung make money opportunity dito sa MoveShot kung saan pwede ka kumita ng pera sa panonood ng mga videos. Pero optional pa rin to, hindi nyo naman kailangan, hindi necessarily na mag-upgrade dito sa M-Card or M-Card Pro. Kung balak nyo lang naman na manood, pwede kayong manood dito ng libre.
So ilalagay ko na lang yung link sa aking bio. So click mo lang yan para makapanood kayo ng libreng movies dito sa MoveShot. Teman-temanku tuh sering banget nanya, kenapa sih aku tuh gak pernah bosan mainin handphone? Di rumah mantengin handphone mulu, di luar pun tetap mainin handphone. Terus kadang nangis sendiri, ketawa sendiri, marah-marah sendiri. Alright, I will tell you guys. So, aku lagi seneng banget nontonin film-film yang ada di MoveShot. Nah, MoveShot itu platform drama pendek internasional yang mencakup Singapura, Vietnam, Indonesia, Filipina, Laos, dan negara lain. Seru banget loh nontonin film-film yang ada di MoveShot. Lebih serunya lagi, bisa ditonton kapan aja dan di mana aja. Model unik MoveShot adalah dapatkan sambil menonton. Selain mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas, ada cara lain untuk menghasilkan uang dengan cara mengundang teman. Contohnya, untuk setiap teman yang kamu undang, untuk berlangganan, kamu akan menerima 10%. Ketika temanmu berlangganan dan menyelesaikan tugas setiap hari, kamu akan mendapatkan 3% sampai 10% dari penghasilan harian mereka. Jika temanmu mengundang teman lain, ketika mereka membayar keanggotaan, kamu tetap akan mendapatkan komisi 3% sampai 10% dari penghasilan tingkat selanjutnya. Ketika kamu memiliki tim teman, kamu akan mendapatkan komisi 3% sampai 10% dari jumlah pembayaran teman-teman. Dan ketika kamu memiliki bawahan, seluruh timmu dapat menghasilkan 3% sampai 10% dari jumlah total tim. Nah, menarik banget kan? Makanya aku selalu excited buat nonton film-film yang ada di MoveShot karena aku bisa nonton sambil ngasilin uang. Segitu dulu ya. Bye-bye. Hi guys! I am here to introduce you an international short drama platform that covers Philippines mostly, but we do have Indonesia, Vietnam, Laos, and many more other countries. As you can see, we do have different languages here for our movies. We have English, Portuguese, Indonesian, Vietnam, and many other short movie dramas. But the good thing about this platform is that you can see here mostly of those short reel dramas that you can see on Facebook. And other good thing about this platform is that we can earn by watching our short drama favorites. How did I know about that? Is because of this. Let me discover the platform for you and will explain to you further why is this platform paying us to watch their movies. How can they do that? Now, let me go ahead and discuss it for you. With this program that they do have here M-Card and M-Card Pro. What is this M-Card and M-Card Pro? It seems to be like you're gonna be buying a subscription, but here's the thing, by buying that subscription, for example, this $20, if you're gonna unlock that, in 60 days that you're gonna be watching your favorite real videos, you can definitely earn $30 within 60 days, which means that that is $10 earnings. Imagine that! Who can get $10 by just watching their favorite dramas? And another thing, if you're gonna get the M Card Pro, if you just complete daily task by watching some movies, you can get $3 per day if you're gonna unlock the M Card Pro, which is $100. And guess what? Within 60 days, you're gonna be earning $180. And that is $80 more from $100 that you bought for the M Card Pro subscription that you have. And another thing that they have here is the $10 reward in every invite that you have that will be getting the M Card subscription and by just sharing your link. I will gonna discuss to you how will you share your link by this one. Share and invite. There you can see your code. You're just gonna provide them your code, which is this one. Once you copy that one, you'll definitely can provide that to your friends. And the good thing about this is that directly when they put it here, filled in, once you fill that in, once you filled in this one, this is where you filled in the code. So when your invitee filled in your code, you can get directly a 10% of the earnings that they're gonna getting, and that is unlimited earnings, right? Who wouldn't want that? Watching and earning at the same time. You're gonna be watching your very favorite movies. You're gonna be watching many more movies and a different genre, of course.
And also they have their Love After Marriage, Revenge, Date My Boss, Fall in Love, and many other more. You can watch these short reel dramas by your own and earning $3 per day or the $10 once you get the $20 unlock or the M card subscription that Mobshot offers. The name of this platform is Mobshot, and you can easily get that on the bio or in my bio and my profile here in TikTok. And of course, the registration is pretty easy. First thing that they're gonna be needing is just their email, and then of course, Mobshot will gonna be sending a code through their email. They'll just gonna need to fill it up on the registration process, and then re-enter the password 2 times, and of course, the referral code. So they're gonna need to put in that there on the registration. Of course, that's the only process for registration, and you have your account here in Mobshot. You can definitely go ahead and get yours now. Happy earnings, everyone! Di tengah aktivitas aku yang cukup padat, biasanya aku pilih buat naik kendaraan umum. Tapi jujur ya, aku tuh suka bete banget di jalan karena perjalanan aku tuh cukup panjang. Dan biasanya di sela-sela itu aku jempetin buat nonton film pendek favorit aku. Apalagi aku tuh tim yang kalau makan harus tetap sambil nonton. Nah, kebetulan banget nih dengan hobi aku yang suka nonton, aku nemuin aplikasi namanya M-Short. Buat kalian yang belum tahu, M-Short itu platform drama pendek internasional, banyak banget pilihan dramanya. Oh iya, kalian juga bisa dapat hadiah loh dengan cara referral ke teman-teman dekat kalian, atau kalian bisa ikut berlangganan M-Card dan M-Card Pro. Selain banyak pilihan filmnya, nanti setelah berlangganan kalian tuh bakal dapat tugas. Nah, setelah itu kalian bisa dapat tuh 3 juta sampai 1.600.000. Seru banget gak sih buat kalian yang kayak aku suka nonton? Mendingan kalian langsung aja deh download aplikasi ini. Terus kalian berlangganan juga. Lumayan kan, sambil nonton, sambil kasih referral ke teman-teman kalian bisa dapat hadiah yang lumayan besar. Menarik banget gak sih? Apalagi kalau kalian bisa referralin ke banyak teman-teman kalian, terus teman-teman kalian berlangganan, itu udah pasti sih kalian bisa dapat banyak banget keuntungan dari aplikasi ini. Udah sekarang aku mau lanjut nonton dulu drama favorite aku. Bye-bye! Hi guys, ikaw ba ay mahilig manood ng iba't ibang drama series? Nabibitin ka ba manood sa iba't ibang platform? Eto na, pwede ka nang manood dito ng dire-diretso, walang ads, unlimited ka nang pwedeng manood dito. Ida-download mo lamang ang apps na ito na sasabihin ko at syempre, panoorin mo lang ito ng buo para makuha mo. Ito ay si Mobshot. Ang gagawin mo nga lang pala dito ay i-download mo muna ang ating Mobshot. Pagkatapos din gumawa lang ng sariling account, lagay mo lang yung email address mo, code na darating sa iyo, at lagyan ng password, ulitin ang password, invitation code at mag-register. So dito makikita natin na napakaraming pwede nating panoorin dito, like action movie, series, novela series, ayan, drama, ayan, at marami pang iba. So kung ikaw ay nanonood ng mga ganitong klaseng movies sa ating iba't ibang platform, dito mapapanood mo na lang ito ng libre from episode 1 hanggang last episode. So ang kagandahan nga dito ay libre mo lang itong mapapanood. Hindi mo na kailangan na mag-ipon ng points or hindi mo na kailangan magbayad dito para makapanood ng libreng mga movie. So sobrang dami nga ng ating pamimilian dito. Kung ikaw ay mahilig manood, so naka-English na nga rin pala yan, subtitle. So pwede natin yan maintindihan dahil naka-English subtitle na siya. So ayan, napakarami nating pamimilian dyan, mapa-action movie, drama movie, at iba pa. Ayan. So kahit sa Chinese movie din siguro maintindihan rin natin dahil naka-English subtitle na rin sila. So ang dami natin pwedeng mapanooran dito. Kung ikaw ay walang ginagawa at naglilibang ka sa iyong bahay, so pwede ka ditong manood. Ilalagay ko nga lang pala sa bio ko yung invitation code nito para makapag-download kayo. So pwede ka nga rin pala dyan mag-invite, so optional lang. At meron nga rin pala akong idadagdag na maaari ka rin ditong kumita ng dalang uri. All you have to do is join now. Ayan, click mo lang yung join now. After that, dito kayo magpupunta mismo sa kanilang M-Card member benefit. So dito sa M-Card, kailangan mo nga lang palang ditong gawin yung daily task nila, 20 USD para ma-unlock. So 0.5 USD yung daily niya na to earn, and 30 USD within 60 days. So dito naman sa M-Card Pro,
So, 100 USD naman yan. So, 3 USD a day naman and the 180 USD within 60 days. Ayan. So, 100 USD para ma-unlock natin dyan. So, all you have to do is share mo lang yung Nobela series para kumita ka dito. And again, optional lang naman yung pagsali rin dito. And ayan, ang gagawin mo lang nga dyan ay kailangan mo lang yung USD wallet. So, para ma-unlock mo yung 20 USD. And kapag na-complete mo na yung daily task nila, mag-earn ka na dyan 0.5 USD a day. So, sa loob ng 60 days, magiging 30 USD. So, may earnings ka na doon. And dito naman sa M-Card Pro, ayan, yung 100 USD niya. So, kailangan mo rin din dyan ay USD wallet payment method. And dito naman, kapag na-complete mo yung task niya, 3 USD a day and 180 USD within 60 days. So, ganun lang kadali mag-earn dito. So, again, optional lang naman ito. So, maaari ka pa rin din ditong manood ng libreng K-drama sa action movie at iba pa. Again, ilalagay ko lang sa bio ko yung link para makapag-join kayo dito sa MoveShot. So, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Halo guys, belakangan ini kerjaanku itu lagi padat banget, tapi aku semangat untuk ngelarin kerjaan ini biar cepet-cepet pulang terus sampai rumah deh. Karena akhir-akhir ini aku lagi suka banget nonton drama, apalagi nontonnya sekarang bisa menghasilkan uang. Nambah semangat banget kan? Tiduran sambil nonton film favoritku, make up sambil nonton. Terus kalau aku nonton itu harus banget kelar sampai episode terakhir. Kesempatan aku banget kalau lagi nyantai di rumah sambil nonton juga. Bahkan aku lagi nyuci pun sambil nonton. Kalau kalian tahu aplikasi yang bisa menghasilkan uang cuma nonton doang, pasti kalian excited kayak aplikasinya yaitu MoveShoot. MoveShoot adalah aplikasi gratis streaming drama singkat dan bisa menghasilkan uang. Caranya gimana sih kak? Dengan cara ngundang orang atau berlangganan di M-Card atau M-Card Pro. Setelah berlangganan akan ada berbagai tugas, setiap menyelesaikan tugasnya dapat uang. Dengan menyelesaikan tugas harian, kalian bisa dapetin hadiah yang terdiri dari 2 level keanggotaan M-Card dan M-Card Pro dengan nilai 320.000 dan 1.600.000. Setelah pengguna menyetor 320.000 dan mengaktifkan keanggotaan, pengguna dapat menyelesaikan tugas setiap hari untuk mendapatkan 8.000. Dalam 60 hari, pengguna akan mendapatkan 480.000. Untuk keanggotaan 1.600.000 dapat menghasilkan uang 48.000 per hari. Dalam 60 hari akan mendapatkan 2.880.000. Gimana? Simple banget kan? Nah, sekarang aku akan memberikan kalian kartu percobaan agar kalian dapat mencoba dan merasakan gimana tugas ini dijalankan. Segampang itu loh. Bye, aku mau lanjut nonton dulu. Hello guys, so na may na-discover akong bagong app na sure ako magugustuhan nyo. Lalo na sa mga mahilig manood ng mga short movies and yung mga napapanood nyong short drama movies dito sa social media. Sa app na to guys, mapapanood nyo siya ng full and libre. Yung app na to is yung MoveShot. So guys, ito yung app na sinasabi ko. As you can see naman, sobrang daming movies na pwede mong pagpilian and magiging familiar kayo sa mga short dramas kasi I know nakikita nyo yan sa ibang social media. Before kayo mapunta sa app na yan, kailangan nyo mag-login gamit yung Gmail and fill upan nyo lang yung mga nakalagay dyan. Kung hindi nyo guys mahanap, nasa bio ko naman yung link para mapunta kayo sa app na yan. And again, madami kang pwedeng pagpilian ditong movie. Short movies na pwede nyo panoorin nyo with your families and friends. Meron dyang search bar guys if gusto nyo mag-search ng mga movies. And guys, pwede nyo pindutin yung recommendation para pwede kayong makapili if anong movie yung papanoorin nyo. Makikita nyo din dyan guys yung kung ilang episode yung pwede nyo panoorin. And guys, meron pala dito sila na pwede kang makaipon ng money while watching. Nasa sayo lang yan if gusto nyo or hindi. Pero ipapakita ko sa inyo. So guys, pindutin nyo lang yan, yung nasa baba, yung parang profile. And after that, makikita nyo dyan yung watch and earn money. After mo mapindot, mag-fill up ka lang dyan ng information. And then, merong lalabas na M-Card and M-Card Pro. So nakikita nyo sa screen guys, pwede kang mag-avail or mag-unlock gamit yung $20. And meron din dyang $100. So guys, sa M-Card is meron kang, kailangan mo complete yung task and you have 0.5 USDT per day and 30 USDT in 60 days. While sa M-Card Pro naman guys, same din siya, kailangan mo makomplete yung daily task and per day you have 3 USDT
And 60 days, you have 180 USDT. Yan guys, depende na lang sa inyo if gusto nyong i-avail yan. Pero pwede naman din kayo mag-focus sa free movies lang. And guys, sobrang dami mong pwede mapanood dito. No ads. Kasi kadalasan guys, diba, pag nanonood tayo ng movie, minsan nadidisturbo tayo sa mga ads. Pero dito sa app na to, no need to worry kasi hindi ka makakaranas ng ads. So guys, try this app para din makanood kayo ng mga short drama movies na free. Nasa link or nasa bio ko lang yung link if gusto nyo. Then, happy watching!